What's up? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. So in this video, I'm going to show you my night routine, and right now it's 5:12, and around this time I generally study. So now I'll be studying. This is going to be a very motivating video, so make sure that you watch till the end. So before I start studying, I always like to write down my to-do list for the night so that I can complete all of those tasks and feel the sense of pleasure. And I recommend that you also write down all the tasks that you want to do, but don't be like me and put down too many tasks that you're unable to complete and then left unmotivated. चलो अब एक्चुअली में पढ़ते हैं. सो आज सबसे पहले आई एम डूइंग एसएसटी में से ड्रेनेज चैप्टर, एंड मैं पूरा नहीं कर रही. आई एम कवरिंग लाइक 80% ऑफ द चैप्टर, एंड उसके बाद थोड़ा सा बोरिंग रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है. आई विल डू दैट नियर माई एग्जाम्स, बिकॉज अभी रट्टा मारने वाला पार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई नो दैट आई फॉरगेट बाय देन. ऑल्सो आई एम वॉचिंग दिगराज सर के लेक्चर वाइल डूइंग इट बिकॉज दे आर जस्ट द बेस्ट. ठीक है, तो अब 1 घंटा हो गया और मैंने अपने नोट्स बना लिए और सब याद भी कर लिया है, एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. आई रियली एन्जॉयड स्टडिंग. ओके, अब टाइम 6:15 हो गया है. ऑल्सो गो ड्रिंक वाटर बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड. नाउ आई एम पुटिंग माई हेयर अप इन अ क्लॉ क्लिप बिकॉज आई नीड टू क्लीन माई डेस्क. आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ी देर पढ़ कर ही मैंने सारी डेस्क मैसी कर दी है वापस से एज यूजुअल, and now I won't be able to focus again if my desk remains this messy, so now I'll just clean it. So अब मैं surface area and volume करूँगी वापस, because पिछले 3 दिनों से मैंने जो भी प्रैक्टिस करा है वो ठीक है, but I still don't have confidence in that chapter, so we are going to practice it again. क्विक टिप फॉर यू गाइस, अगर तुमसे कोई चैप्टर नहीं हो रहा पहली बार में, डोंट जस्ट लीव इट फॉर अगले वीक और डे फॉर द एग्जाम. उसको पूरा कंप्लीट कर लो बिफोर यू टेक इट ऑफ. एंड आई मीन दिस, एक चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, दैट्स बेटर दैन 2 चैप्टर तुम्हारे ऐसे मतलब रफ रफ हो रखे हैं. तो कीप दैट इन माइंड. एक और चीज़, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इस बुक को देखकर मेरे को बहुत ट्रॉमा हो जाता है बिकॉज इट्स सच अ थिक बुक. लाइक आई एम नॉट यूज्ड टू स्टडिंग फ्रॉम इतनी थिक बुक्स. व्हेनेवर आई लुक एट इट आई जस्ट गेट स्कैर्ड बाय लुकिंग एट इट, बट व्हेन आई ओपन इट टू डू क्वेश्चंस और जब वो हो रहे होते हैं तब एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. सो दिस बेसिकली टीचेस यू दैट डोंट लेट फियर डिफाइन यू, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट डू इट. आई डोंट नो मैं बीच बीच में इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, बट लाइक while I do maths, I'll tell you about what happened today during my online classes. Alright, so this is really funny. तो कोई बच्चा मतलब किसी और नाम से आ गया, and they started playing this audio. बोले टे 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 तू बकरी बोले तू बकरी बोले. It was hilarious. Oh my god, it was so funny. And उसके बाद someone came and started playing Fee, and someone came and started playing जूस पिला दो मौसम्बी का वाला ऑडियो. माई गॉड, इट वॉज हिलेरियस, मज़ा आ गया. एंड अपेरेंटली हमारे टीचर दे वर ऑल्सो इन्जॉइंग इट, सो दैट वॉज रियली फन. एंड मैं और पढ़ाई वाली क्लिप दिखाकर बोर नहीं करूँगी. दूसरी बात, सारा नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरी स्टोरेज भर जाती है यार. Guys, so I practiced all the questions that I found relevant, and I did a bunch of MCQs. I'm sorry if it looks messy, but that's just how I practice maths. And currently it's 7:35, as you can see right here. So I've been doing maths for about an hour now, and now I'll watch a few of my lectures. I'm going to watch my lectures now. I couldn't watch these before because I did not have time, but now I'll do. So now I'll watch my lectures. During this time, I generally have Allen key classes. Yeah, I'm an Allen student. If you did not know that about me, you know that now. Also, I was thinking to make a Q&A video. So if you all have any questions about me, then drop them down in the comment box. It would be kind of funny if nobody writes a question, but it's okay. I need to stop doing. Okay, anyways, let me see what lecture I have to watch next, because I'll watch the one which is most relevant to me right now. I got my little notebook and I completely forgot that I wrote what lecture I have to watch next in it. So I have to watch sound wala lecture. I've already watched one of it, so I'll watch the second part because that is left, and then I'll do a few DPPs and I'll meet you after that.
made notes, I read the chapter, and I watched my lecture, and I practiced a few examples which are here. Wait, where did they go? Yeah, there's one here, and there are a few questions. So I practiced those. तो अभी 8:15 हो गए हैं and I'm done with my lecture. I have practiced अच्छे से, so अब I will eat my dinner. Okay guys, so I got my dinner and today we have yellow dal and chapati. So I'll eat up yellow dal and chapati, and while I eat I also like to watch something, so I'll be watching Friends. Let me know in the comment section if you've also watched Friends. I love this show. I'm watching it like the second time. I've already watched it for once. I'm done with eating dinner and now I'll go on a walk. I go on walks every single day at night after eating my dinner for better digestion. So I'm putting on a jacket because it's really cold outside. Let's go. मैं वॉक करने रोज़ ही जाती हूँ अपनी मम्मा के साथ and I walk for usually like 45 minutes रोज़. And it's really calming, and you should also go on walks. Hey guys, so we're back from Nietzsche, and now I would spend my time journaling. I suggest that you all also inculcate journaling into your night routine. You could write about your daily routine, or you could just express gratitude. Now that's pretty much it for my nighttime routine. Now I just do my skincare and brush my teeth, and then I'll go to sleep. Or if I don't want to sleep, then I'll just be studying till the time that I feel sleepy, and then I'll be sleeping. And if you want a detailed video on my nighttime skincare routine, then let me know. And even if you don't want it, I'll still post it. Well, it's my channel. So that was it for today. If you liked it, like my video and comment down the word comment down pollution, because I'm at home because of pollution right now. So yeah, thank you so much for watching. Bye.